Hey, what's going on guys? This is Mr. Editor from Boss Creative and welcome to my brand new Photoshop tutorial. By the way, Idi Mubarak. And leo tutaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza poster ya chakula kama nilioifanya kwenye mashindano. Yeah, so let's get started. Audio Jungle. So first of all, nilifungua karatasi la kipimo cha 1080 ambacho ni kipimo perfect cha Instagram. After that, nikaanza kuimport my pictures. Nikaanza na meza ambayo ilikuwa like my floor. After that, nika add a fire. This fire was created kwenye Photoshop kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hopefully kesho nitatoa tutorial yake how I create that fire. Then nikaendelea kwa kuanza kuadd pictures. Nikaanza na burger. After that nikafuata na chips there na ilikuwa very tricky kwa sababu background na karatasi vyote vilikuwa vina rangi nyeupe, so nilifanikiwa. After that nikafuata pepper, those pilipili, nikafuata hizo masaladi, then Coca-Cola from McDonald's. Yeah, play around there. Nikaleta Fanta baada ya kuona Coca-Cola haikukaa vizuri, then nika add background ya stars ambayo ilikaa perfectly. Then nikaanza kuplay around with the text. Nilikuwa na think too fast, so nikaanza kuplay around with 3D and things like that, but later on nikaona why nisiwe so simple as possible. So kwanza nikatumia mwandiko wa Alura, then nikaandika maneno ya stay home. Then later on nika bring some fires there, playing around here and there. Nikaja kuona pia why nisiwe so simple. So nikabidi nianze kuandika new text. About that text I use a font called Metro Beard. Metro Beard. Then nika play around with the colors. Then nikaenda kwenye blending option by double clicking the layers. Then nika add outer glow, and finally hiko ndio kitu nichoweza kukipata. So that was so easy and simple. Not everything is a template, but kama umependa ulichokiona, please don't forget to like the video na share kwa wenzako ambao unajua wanatamani kupata vitu kama hivyo. Lakini pia kama ni mgeni, please don't forget to subscribe to my channel. Hiyo inamaanisha a lot to me, that support. Na pia don't forget to ring the bell icon ili kila napo upload new video uweze kupata notification. By saying that, thank you and I will see you in the next video. Please stay tuned kwa sababu daily nitakuwa natoa new video about simple tips kwenye Photoshop, Illustrator, Premiere Pro or anything. Na kama una swali lolote, please usiache kuandika down in the comments below. Nitafanya my best kusoma na kukupa the best quality you want. Thanks, till tomorrow. Bye. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.